I'm Renu John, Professor in Biomedical Engineering at IIT Hyderabad. We have also created a Center for Healthcare Entrepreneurship at IIT Hyderabad. In 2016, the center was established with the aim of providing accessible, affordable and equitable healthcare to the masses. We bring in people from various disciplines, engineers, clinicians and business people put together in the same center towards solving problems in clinical healthcare, creating ideas, identifying unmet needs, creating ideas, prototype all the way to manufacture ready prototype. What we also do is to create an impact at the last mile, deploying medical devices that has been created from the center, deploying these devices at the last mile in government and rural hospitals across the country. The Center for Healthcare Entrepreneurship operates in 3 different modes. We have a fellowship program, which is a flagship fellowship program for identifying entrepreneurs and creating medical devices, products and startup. The second part of CfHE program is incubating these startups and taking all the way from proof of concept prototype all the way to a product or a manufacturer ready prototype. So this happens in an incubation phase and an acceleration phase. And finally, we also do deploy these products at the clinic at the last mile, which is the impact segment where we take up our devices and deploy in various hospitals across the country. When it comes to the fellowship program, we start with unmet needs in the hospital. This is carried out through an immersion process where our faculties and fellows spend long hours of immersion in various hospitals. They identify the problems that could be solved with the intervention of technologies. All of these problems go through a churning process where they do the business analysis, stakeholder analysis and impact analysis. Finally, we call them as an unmet need, vetted against the business as well as the clinical aspect of it. So once the needs are identified and scored, we pick up the top needs from this pool and create small teams of fellows to work on each team, on each problem. Each of these problems are now addressed in a different way. We start a design thinking process, ideate and do an iterative process of prototyping, and finally through this journey, they would end up creating a proof of concept working prototype of their idea. So during the second half of the fellowship program, they also do courses on entrepreneurship, how to create your business canvas, how to do the regulatory and IPs for your device and similar things. So end of the fellowship program is a proof of concept prototype of the idea along with a business pitch, which we call them as successful entrepreneurs with a business pitch as well as a product. The second phase of the program starts with an incubation, where we incubate these ideas or teams or products, the proof of concept products, to the incubator CfHE, where we work with them in a very structured way with close mentors from CfHE, both on the technology level as well as on the business side, to take these products from a proof of concept to a technology readiness level 4 or 5, where they are ready to face the clinical trials and the regulatory aspects of it. And the last phase is the acceleration phase, where they look at clinical trials, the regulatory clearances for the products so that they get into a manufacturer-ready product which can enter the market. The center has currently 33 startups created through this process. We have trained more than 75 entrepreneurs, created 33 startups, out of which 8 of them have already entered market and the remaining them are in the process of entering to the market. We have created more than 1,000 jobs, deployed more than 200 devices across various segments in the country, and we are looking towards growing into one of the biggest manufacturing hubs in Asia. So that is our goal, and we are set towards creating an ecosystem, working with Telangana, working with other states, where we can get CfHE to be one of the best medical device manufacturing hubs in the country. From Department of Entrepreneurship and Management, IIT Hyderabad. I am also connected with CfHE, and
being a faculty of management and entrepreneurship department, I contribute and my colleagues and I contribute to the business side of the CfHE's activities, startup students. And if you look at CfHE's contribution in the whole ecosystem, one of the major players in nurturing medtech startups, right? Looking at both the urban and the rural requirements. And what the pivotal point of the whole activity of CfHE is that they look at agnostic of any specific part of medical startup, medical technology based entrepreneurship ecosystem. They are available looking at across board. From the perspective of CfHE and what do they do, we look at end to end from technical to non-technical aspects of nurturing an idea, developing the prototype, getting the clinical trials undertaken, and even help them with market testing, go to market, and eventually scale up. So if you look at the existing set of students, startups who have graduated from CfHE, across board support is provided. And you have faculties from different departments. As I belong to the Department of Entrepreneurship and Management, there are faculties from across the departments like biomedical engineering, electrical, mechanical and aerospace engineering, who bring their expertise, their specialization, and enable the ideators in whichever way possible so that they are able to take the idea from the scratch, right, from a conceptualization to a reality. So CfHE is a one-stop location in the country, I can say, amongst the many other players where they will, the students will be able to gain an understanding of end-to-end aspects of medtech. Right? Welcome to CfHE. We are looking forward to interacting with all the stakeholders in the ecosystem, be it students, be it industry partners, be it other ecosystem players similar to CfHE, in ensuring that we are able to take our country ahead in looking at self-sufficiency of medical technology, medical entrepreneurship. My name is Avinash Iranki. I'm the assistant professor in the Department of Biomedical Engineering at Indian Institute of Technology, Hyderabad. So we are associated with the Center for Healthcare Entrepreneurship or CfHE. ఇక్కడ రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నాము. బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది, ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. We come together and we guide people who would like to start up different companies and move their product from a tech development all the way to the business development. We're also the only medical incubator at IIT Hyderabad. Idi chala niche area, but also very, very strongly needed area in terms of how many imports India makes in the medical industry. At CfHE, we also help students and the incubatees prototype different devices. So ఒక ఐడియా ఉంటే దాన్ని 3D prototyping ఎలా చేయాలి, దాన్ని 3D printing చేయాలి, మెషినింగ్ చేయాలి. మెషినింగ్ చేసిన తర్వాత అది మెడికల్ డివైస్ అవ్వడానికి రెగ్యులేటరీ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఒక బిజినెస్ మోడల్ ఎలా తయారు చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ మా దగ్గర సదుపాయాలు ఉన్నాయి, సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఓపెన్ for donors who are willing to support us and to become bigger. We're always kept that gate open. I am Alan Ranjit Jacob, Assistant Professor in Department of Chemical Engineering, IIT Hyderabad. I have been a part of CfHE since 2020, and CfHE has started in 2016, has helped 33, has seen 33 startups come into picture, and 8 of them are profit-making entities right now. In fact, CfHE is actively funded by ICMR, supported by BIRAC. Very interesting thing for CfHE is it has technical expertises over different domains, helping and mentoring the students to develop deep tech startups in the medtech industry. One of the active aspects that or active
funding that we are looking for right now is scaling up the manufacturing facility for these medtech startups in the Asia Pacific region. We aim to be one of the accelerators, one of the best accelerators in India, not only in India but in the Asia Pacific region for the medtech industry. I am Habib Ali, founder and CEO of Aable Health. Aable Health started from the Center for Healthcare Entrepreneurship at IIT Hyderabad. I joined the CfHE as the first batch of fellows in the year 2016. We spent close to a year trying to understand the problem that we want to solve. We spent a lot of time in the hospitals where we observed a lot of needs. We understood these needs deeper and validated it with more clinicians. Once we found the need which has a market fit, we went ahead and tried to validate it with a deeper dive. After validating it with a deeper dive, we found a problem which was worth solving. For Aable Health, we are solving the problem of neuro rehab and physical therapy. We have found that in India, there are more than 18 lakh strokes which happen every year. And a lot of these people who have a stroke struggle with the rehabilitation of the upper limb. To solve this problem, we went deeper and understood the biomechanics and the concepts of neuroscience. And with that inputs, we designed our first product called Aable. Aable is a game-based upper limb rehabilitation device where patients play games on the device to help them recover. As a product, we have done a clinical validation study, which is a multicentric RCT, which has proven that the device helps in better and faster recovery compared to traditional physiotherapy. This product is now out in the market and is now helping physiotherapists and patients with stroke, traumatic brain injury, spinal cord injury, and many other conditions to recover and prevent them from getting disabled. At Aable Health, we believe in building a large scalable ecosystem for rehabilitation so that physiotherapy becomes affordable, less painful, and more effective. We are on the mission to make rehabilitation accessible and more impactful. During our fellowship, after identification of the problem, we used the facilities provided at CfHE to make our first prototype. We validated our prototype and then went ahead to make more prototypes. This was supported by a seed grant provided by CfHE. This seed grant was our initial seed to start our product and bring it towards where it is today. Without that, we would not have been where we are. At CfHE, we use the incubation facilities even today to prototype our new products, validate them, and take it to the market for more feedback. The facilities at CfHE have helped us do our prototypes very fast and bring them to the market. We make use of a lot of CNC machining, laser cutting, 3D printing, and the electronics facilities provided at CfHE. The guidance and mentorship which we have received, both in terms of product development, the technology, the science, and also in terms of taking the business forward, has been invaluable. We've also received a lot of support in terms of the IP, what kind of inputs to be put into our patent, and how do we protect it. We've also received a lot of support in terms of how to start a company, how do we make sure we follow the compliances of the company. Apart from this, even the regulatory compliances is being mentored by CfHE for us. All these together is what is required for a medtech startup to become successful. And without these important pillars, it becomes very difficult for a startup to sustain. We've been mentored by Dr. Renu John from the very beginning of our journey. Dr. Renu John has been a substantial figure in our startup journey and has been a very important pillar. We've also been mentored by a lot of faculty in the department who have taught us basics of anatomy, physiology, and many other biomechanic courses. Apart from that, we've had faculty who's taught us neuroscience, data science. We've also had faculty who's taught us about electronics. Many other faculties have supported us in the journey where they have taught us many different things which are required for us to build the product. Apart from this, what we are doing today aligns with the vision of CfHE. We are making affordable, impactful, and accessible healthcare medical device products which can go into the market and help the Indian population get the best quality of healthcare possible. So this is our first product called Aable.
What happens in Aable is when a patient has a stroke, one side of the body is paralyzed and the other side is active. So we use something called as a bilateral handle, where the paralyzed arm can rest on this and the healthy arm is supporting in making the movements. While they are making the movements, they are literally playing the games on the screen. Now, this helps in creating a lot of movements which are required for neuroplasticity. Apart from this, the device also has a height adjustable feature. So you can increase the height and decrease the height, and you can also incline the device to an angle so that you can make movements in different planes of motion. So you can have the patient make movements in different planes where it gets difficult for them to do. And this allows for the full range of motion. This is a patented product. It has been patented, granted in India, US and the Europe. A lot of people think about using robotic therapy in physiotherapy and rehabilitation, but robotics can only help to a certain extent. What is required for recovery is something called as intrinsic motivation. That means the movement has to happen from the patient himself, and that concept is very heavily used in using Aable. So because there are no robotics involved in this, whatever motion is happening by the patient alone, and this helps them recover. Compared to what products are available in the market, Aable is comparatively very affordable. Products which are imported can cost upwards of 30 to 40 lakhs right now in the market, whereas Aable comes at a relatively much lower cost, which is more affordable for the Indian population and the clinics in India. హలో, నా పేరు అకిత. నేను ఇక్కడ ఐఐటి హైదరాబాద్లో CfHEలో ఒక ఫెలోషిప్లో పాస్డ్ అవుట్ అయ్యాను. అండ్ నేను ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను ఫెలోషిప్ అయిపోయిన తర్వాత. దాని పేరు హిమాక్ హెల్త్ కేర్. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి బయోమెడికల్ ఇంజనీర్. ఇక్కడ ఒక 1 year ఫెలోషిప్ చేసిన తర్వాత మాకు యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఎక్స్పోజ్ చేశారు. ఇది మెయిన్గా హెల్త్ కేర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి సంబంధించింది అండ్ హెల్త్ కేర్ ఇన్నోవేషన్స్కి బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. సో మేము ఫస్ట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాము, ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటని అర్థం చేసుకున్నాము. అండ్ అర్థమైన తర్వాత దాంట్లో నుంచి నాకు అనిపించిన పెయిన్ పాయింట్ అనేది మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ కేర్లో ఉంది. అండ్ మేము హిమాక్ అండ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్లైట్ 360 అనే ప్రోడక్ట్ కూడా చేసాం. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఇన్నోవేషన్స్ తోటి మా బ్యాచ్ అందరిలో మేము డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తోటి ఈ హెల్త్ కేర్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ స్టార్టప్స్ అనమాట. సో మేము హాస్పిటల్స్లో ఇంక్యుబేషన్ అంటారు, క్లినికల్ ఇమర్షన్ అంటారు. సో దాంట్లో ఏంటంటే 6-7 months మేము డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వెళ్ళాము. అక్కడ ఏంటంటే మేము ఒక 10 babies చూస్తే దాంట్లో 8 to 9 babies జాండిస్తోనే సఫర్ అవుతారు. మోస్ట్ హైలీ ఇన్సిడెంట్ రేట్లు ఏంటంటే జాండీస్ బేబీస్. అందులో కూడా మేము చూసింది ఏంటంటే కరెంట్గా ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ ఏంటంటే హై రిస్క్ బేబీస్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఫెసిలిటీస్ లేవు. ఆ బేబీస్ ఏంటంటే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేస్తారు, అంటే కంప్లీట్గా ఒక డయాలసిస్ మెథడ్ లాగా మొత్తం బ్లడ్ తీసేసి ఫ్రెష్ బ్లడ్ ఎక్కిస్తారు. అది చాలా డేంజరస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ ప్రాసెస్ అనమాట. సో అలాంటి క్రిటికల్ కేసెస్ కూడా మనం చేసిన ఇంటర్వెన్షన్స్ తోటి ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది మా ఫస్ట్ ఐడియా. అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని మేము సాల్వ్ చేయడానికి ఎన్లైట్ 360 అన్న ఒక డివైస్ మేము ఇన్నోవేట్ చేసాం. సో ఇది మా ఇన్నోవేషన్ ఎన్లైట్ 360. ఇది రోబోటిక్ ఫోటోథెరపీ డివైస్. ఇందులో ఏంటంటే మేము కస్టమైజ్ థెరపీ ఇస్తాం బేబీస్కి. సో మామూలుగా మార్కెట్లో అవైలబిలిటీలో ఏంటంటే ఒకటే డోసేజ్ ఆఫ్ ఫోటోథెరపీ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఆర్ తక్కువ డోసేజ్ కావాల్సినప్పుడు మనకు అది అవైలబిలిటీలో ఉండదు. సో బేబీకి ఓవర్ ఆర్ అండర్ డోస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే బేబీ చాలా రోజులు హాస్పిటల్లోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది అండ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా అంత త్వరగా అవ్వదు. సో మా ప్రోడక్ట్లో ఏంటంటే మేము వేరియస్ జాండీస్ లెవెల్స్కి, అంటే బేబీకి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు, ఆ బేబీ రిస్క్ లెవెల్ ఎంత అండ్ ఆ బేబీ ఏజ్ ఎంత, అదంతా మేము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డోసేజ్ లెవెల్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. ఇది వచ్చేసి సింగిల్ సర్ఫేస్ మోడ్. తర్వాత మనకి డబుల్ సర్ఫేస్, హై ఇంటెన్సిటీ మోడ్స్ వేరే లెవెల్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మన డివైస్ ఏంటంటే ఆ బేబీకి రిస్క్ లెవెల్ తగ్గట్టు ఆటోమేటికల్గా అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనకి మెయిన్గా ఏంటంటే బేబీని హాస్పిటల్స్లో లాంగ్ టైం వరకు ఉంచాల్సి ఉంటుంది అండ్ బేబీ మదర్ అనేది ఎప్పుడు సపరేట్గా ఉంటారు. ఫీడింగ్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. ఒక C-section మదర్
ప్రతి 2 గంటలకి నిక్యూకి రావడం అనేది చాలా పెయిన్ఫుల్ యాక్టివిటీ. సో ఇందులో మేము చేసిన ఇన్నోవేషన్స్ ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్గా మాడ్యులర్, అంటే మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఎప్పుడైతే బేబీకి ఫీడింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందో ఈ డివైస్ మనం తీసి దీన్ని పోర్టబుల్ వర్షన్స్లా వాడుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే ఫీడింగ్ టైంలో కూడా మనం ఫీడింగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది అండ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఆగదు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి 50% అండ్ థెరపీ టైం ఆగుతుంది, ప్లస్ మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది బెడ్ సైడ్ మదర్ సైడ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో మనకి ఏంటంటే ఇది మెడికల్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి దీనికి ఎలక్ట్రికల్ టెస్టింగ్, మెడికల్ డివైస్ సేఫ్టీ టెస్టింగ్స్ అన్నీ కంప్లీటెడ్ అయ్యాయి. అండ్ దెన్ మేము హాస్పిటల్లో కూడా డిప్లాయ్ చేసాము, అటు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ రెండు. సో దీంట్లో ఏంటంటే మాకు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది. దాంట్లో ఏంటంటే బేబీస్ త్వరగా ట్రీట్ అయ్యి వెళ్తున్నారు, 50% థెరపీ టైం అని తగ్గుతుంది. ప్లస్ దీంట్లో మెయిన్గా ఏంటంటే మదర్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఏంటంటే మన బేబీని మన దగ్గరే మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు, బికాజ్ ఇది పోర్టబుల్ ఉంది, బెడ్ సైడ్ వార్డ్ సైడ్ ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము హోమ్ కేర్ సర్వీసెస్ కూడా ఇస్తున్నాము. దీనివల్ల ఏంటంటే మైల్డ్ జాండిస్ బేబీస్ మాకున్న కన్సల్టెంట్ డాక్టర్స్ తోటి రిఫర్ చేసుకొని బేబీ కండిషన్ ఏంటని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ డోసేజ్లో డివైస్ సెట్ చేసి మేము ఇంటికి పంపిస్తాం. సో మీ బేబీని మైల్డ్ జాండిస్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు నిక్యూ రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో, సేఫ్ పద్ధతిలో మీరు ఇంట్లో కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. సో మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది థెరపీ ఫాస్ట్గా అవుతుంది అండ్ చాలా వరకు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కూడా. దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 to 4 times బెటర్ థెరపీ వస్తుంది. పోర్టబుల్ కాబట్టి ఎక్కడంటే ఏ వార్డ్ కన్నా ఆ వార్డ్కి షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎక్కడా లేదు, అది కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. సో మనకి ఇక్కడ CfHE ఫెలోషిప్లో మన మెయిన్ మెంటర్ అనేది రేణు జాన్ సార్. సో సార్ మనకి ముందు నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే అది ప్రోటోటైప్ ఫేజ్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ అది కస్టమర్స్కి వెళ్ళేంత వరకు అన్ని డిఫరెంట్ జర్నీ. సో నేను నా ఎంటెక్ చేశాను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ బయోమెడికల్. కానీ బయోమెడికల్తో పాటు మనకి డిజైనింగ్ వర్క్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ వర్క్ ఉంటుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది. ఇదంతా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మనం నేర్చుకుంటూ ప్రతిసారి మనల్ని మెంటర్స్ని తీసుకొస్తారు ఫ్రమ్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్. సో వాళ్ళ దగ్గర కూడా నుంచి మనకి ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్స్ అవుతాయి అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది. సో మనకి ఎప్పుడు ప్రాపర్ గైడెన్స్ కావాలి అని అనుకుంటారో అలాంటి మెంటర్స్ని, మనకు రిలవెంట్ మెంటర్స్ని తీసుకొచ్చి మన గైడెన్స్ ఇప్పించి సో ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఒక ప్రోటోటైప్ ఫేస్ నుంచి ఒక యూజర్కి మనం డెలివర్ ఆర్ సెల్లింగ్ చేసే వరకు మనకి గైడెన్స్ దొరుకుతుంది. Hi, I'm Nijas. So I'm representing our company Aable Health Innovations, and here we are with our first device, G1 Lite. It's a portable ventilator. So the concept was devised as a part of the clinical immersion which we are doing, where you go to different hospitals, see how they are working, and see what is the need they are looking at. So the point is, the clinicians will be having a different point of view, and we as an engineer or a designer or any other perspective will be having a different thought. So once we discuss with them, see what they're doing, we'll come up with new ideas. So that is how we develop the idea of the device. The concept of the system is to have a mini portable ventilator with a provision to have it like in an ICU as well as in a moving ambulance. So the key point is that this is a turbine based system where most of the ventilators out there are based on a air compressor. So where you should have a heavy compressor attached to the system, or you have to connect to a hospital air pipe. Here you have a turbine inside which generates the air pressure. So the advantage is you have to connect only the oxygen pipe, or if you want it to make it be portable, you have to connect a small oxygen cylinder. There is no other air inputs needed for the system. Now coming to the system, it can work in passive as well as active modes. So in passive mode, it works based on either pressure monitoring or volume monitoring. So once it comes to the active mode, the system can take feedback from the patient. So if the patient is able to breathe in, the system detects the pressure the patient is generating and changes the ventilator pressure accordingly, so that it enhances the output from the patient. Also, the added advantage is that you have a CPAP and BiPAP attached to the system, so that you don't have to have a separate systems for that, where it is all included in the single box. So at that same time, the doctor can monitor multiple systems. They don't need to be on every bed. That is the main advantage. Another advantage here is the drain pipes. So if there is any fluid that is generated, it will be not going to the ventilator as such. Instead, it will be collected in the drains. And one key thing is that you can remove this drain pipe even when the ventilator is active, and it won't affect the pressure that is being generated by the system. So that is completely isolated, but so that you can do it in real time.
without affecting the ventilation. So the initial prototype of the system was done here in CfHE itself. So we have like a couple of rapid prototyping labs where we have 3D printers, metal fabrication facilities and other designing as well as fabrication tools. So it helped us a lot in reducing the cost of the initial R&D cost of the systems, and which helped us to make the system a much low cost compared to all other competitors which are available in the market as of now. Nemocare is one of our early startups, which is almost like a NICU on itself. So this is a IoT-enabled wireless device which goes onto the foot of a neonate baby. It collects all the vital parameters from the baby, including the heart rate, respiration, SpO2, temperature, and perfusion index and the derived parameters. Essentially monitor the entire vital parameters of the baby and connect to the nursing station so that the nurse can monitor the vital parameters at the station itself. In case of any critical emergencies, the device will alert so that the nurse can attend to the particular baby. So we started with clinical trials for this particular device. So this device actually does a lot of AI at the back end so that these data are analyzed, and right now we found that this device can predict a condition like sepsis or a critical emergency at least 48 hours before the onset of a sepsis. This is one of those innovations which can actually change the entire treatment protocols in an NICU. So Nemocare is one of the startups which was founded in 2017 by Manoj Shankar and Pratyusha way back in 2017. It's this device Nemocare Raksha has won several awards, including the Bill Gates Foundation Award. Hello Andy, I'm Soumya, founder of Avenue Neurotech Private Limited. నా ఎంటర్ప్రినర్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది 2021లో. ఎప్పుడైతే నేను CfHE ఫెలోషిప్ జాయిన్ అయ్యానో IIT హైదరాబాద్లో. ఈ ఫెలోషిప్ ఏంటి అంటే, నేను వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి, బట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మెడికల్ డొమైన్. సో నాకు హెల్త్ కేర్లో అంత అవగాహన లేకపోయినా ఈ ఫెలోషిప్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల నాకు డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ అర్థమైంది. సో దాంట్లో ఏంటంటే, ఈ ఫెలోషిప్లో మనకి ఎప్పుడైతే జాయిన్ అవుతామో మనకి డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్ కనెక్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లినికల్ ఇమర్షన్ అంటాం. సో దాంట్లో ఏంటంటే మనం హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, నర్స్తో మాట్లాడతాం, వాళ్ళు యూస్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ని అర్థం చేసుకుంటాం, వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అసలు ఆ పర్టికులర్ డొమైన్లో అనేది ఈ మొత్తం మనకి ఒక హోల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది ఈ క్లినికల్ ఇమర్షన్లో. సో మేము అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎపిలెప్సీ. మనకి తెలుగులో దీన్ని కొంచెం మూర్ఛ రోగం అంటారు. సో ఈ ఇండియాలో చూసుకుంటే అరౌండ్ 12 to 15 million పీపుల్ ఎపిలెప్సీ బారిన ఇప్పుడు పడుతున్నారు. ఇది ఏంటంటే వీళ్ళకి బయటికి వచ్చి ఆ పర్టికులర్ డిసీజ్ ఉందని కూడా చెప్పుకోలేరు. అనేది సోషల్ స్టిగ్మా అనేది వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్లస్ ఈ ఎపిలెప్సీ కండిషన్ చూసుకుంటే అది మనకి సంవత్సరాల కొద్దీ ఉంటుంది. వాళ్ళకి సీజర్ అటాక్స్ కానీ ఫిట్స్ అటాక్ అంటాం మనం. అది ఆ అటాక్స్ అనేవి తగ్గచ్చు కానీ వెంటనే తగ్గిపోతుంది. సో అది క్లోజ్ అయ్యేది లేదా ట్రీట్మెంట్ క్యూర్ అయిపోయింది అని చెప్పలేము. సో ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో దీనివల్ల వాళ్ళ జాబ్స్ కానీ వాళ్ళ స్టడీస్ కానీ డిస్కంటిన్యూస్ చేసే ప్రమాదం ఉంది. మా డివైస్ వచ్చేసి ఒక న్యూరాలజిస్ట్ కానీ న్యూరో సర్జన్స్ కానీ ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే, వాళ్ళ పేషెంట్స్ మీద ఎంతసేపు మానిటర్ చేసినా వాళ్ళకి ఆ టీడీఎస్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ డేటా, ఆ బ్రెయిన్ డేటా ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తారో దాని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి. సో మా డివైస్ వాళ్ళకి డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల వాళ్ళు త్వరగా అండ్ అక్యురేట్ డెసిషన్స్ తీసుకోగలరు. మా ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ వచ్చేసి ప్రోటోటైప్ టు MVP స్టేజ్ వరకు వచ్చాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి నెక్స్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి మెడికల్ రెగ్యులేటరీ క్లియరెన్సెస్, ISO సర్టిఫికేషన్. సో ఒక మెడికల్ ప్రోడక్ట్ని మనం మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే రెగ్యులేటరీ క్లియరెన్సెస్ మనకి తప్పనిసరి. అంటిల్ అన్లెస్ వీ గెట్ దట్ certifications, it is easy for us to get into the market as well. CfHE ఇంక్యుబేషన్లో మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి అవసరమైంది మన టైమ్ ఎఫర్ట్స్తో పాటు ఫండింగ్ ఆపర్చునిటీస్. సో CfHE ఇంక్యుబేటర్ ఏంటి అంటే మనకు ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తుంది. సో వేర్ వీ హ్యావ్ అ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వేర్ వీ కెన్ ప్రజెంట్ అవర్ ఇన్నోవేషన్. దాని ద్వారా మనకి సపోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది, బోత్ ఇన్ క్లినికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఈవెన్ చెప్పాలంటే మనకి IT ప్రొఫెసర్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ త్రూ CfHE, బికాజ్ వీ హ్యావ్ అవర్ డైరెక్టర్ రేణు జాన్ సర్ హూ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ ఇన్ కనెక్టింగ్ విత్ దోస్ ప్రొఫెసర్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇలా మనకి టెక్నికల్ అండ్ క్లినికల్ ఆస్పెక్ట్స్తో హెల్ప్ దొరుకుతుంది.
ప్లస్ సిఎఫ్హెచ్ఈ ఏంటి అంటే మనకి డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్తో కూడా కొలాబరేట్ అయింది. సో అలా మనకి క్లినికల్ వ్యాలిడేషన్, ప్రీ క్లినికల్ వ్యాలిడేషన్ సపోర్ట్ కూడా దొరుకుతుంది. నా పేరు డాక్టర్ రిషికేష్ కోరాడా అండ్ మై కో-ఫౌండర్ మిస్టర్ యశ్వంత్. మేమిద్దరము ఐఐటి హైదరాబాద్ బేస్డ్ సిఎఫ్హెచ్ఈ నుండి ఫుట్రిక్స్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే స్టార్టప్ని స్థాపించాము. బేసిక్గా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసేసి నేను పోడియాట్రిస్ట్ అండ్ ఫుడ్ బయోమెకానిక్ స్పెషలిస్ట్ని. సో మై స్టడీ వాజ్ ఆన్ షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి కళ్ళలో పుండ్లు వస్తాయి, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటిదని దాంతో ఉన్నప్పుడు నేను మా కో-ఫౌండర్ యశ్వంత్ కలిసి ఇక్కడ CfHE ఐఐటి హైదరాబాద్లో 2022-23 బ్యాచ్లో ఫౌండేషన్ ఫర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనే కోర్స్లో జాయిన్ అయ్యాము. ఇది ఒక 1 year ఫెలోషిప్ అన్నమాట. ఇక్కడ మాకు ఒక ఇంజనీరింగ్ సెటప్, ఒక మెడికల్ సెటప్, ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సెటప్, ఈ 3 కలిపి ఒక ప్రాబ్లంకి ఒక సొల్యూషన్ ఎలా కనుక్కోవాలి, ఆ సొల్యూషన్ని మనం సమాజం వరకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలని నేర్చుకున్నాము. సో 1 year అయిపోగానే మేము ఒక షుగర్ పేషెంట్ మా దగ్గరికి వస్తే అతనికి కాళ్ళలో ఫుట్ అల్సర్ వచ్చే ముందే ఆ రిస్క్ని ఎలా కనుక్కోవాలనే దాన్ని మేము తయారు చేస్తున్నాం. మాకు ఐఐటి హైదరాబాద్ నుండి CfHE నుండి చాలా సపోర్ట్ వచ్చిందండి. నా పేరు రేష్వంత్. సార్ చెప్పినట్టుగా రిషికేష్. ఐ ఆల్సో డిడ్ ఫెలోషిప్. నేను చేసింది CfHE నుంచి ద బ్యాచ్ 23-24. అండ్ నేను నేర్చుకుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఐఎమ్ బేసికలీ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్, ఫ్రమ్ VIT వెల్లూర్ మెకానికల్. యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా నాకు క్లినికల్ అన్నది సంథింగ్ లైక్ మెడికల్ అన్నది న్యూ టర్మినాలజీస్, న్యూ ఎక్స్పోజర్, న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. బట్ సార్ సపోర్ట్ అండ్ CfHE హోల్ టీమ్, లైక్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ క్లినికల్ టీమ్స్ అంటే మెడికోస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బిజినెస్, ఆల్ ఆర్ న్యూ టర్మినాలజీస్. యాజ్ ఏ జూనియర్ అంటే రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యండి. బట్ వీళ్ళందరి సపోర్ట్ వల్ల నేను నా కాన్ఫిడెన్స్తో పాటు రీబిల్డ్ చేసుకొని, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఈ కరిక్రమంలో ఎక్కువ నచ్చింది ఏంటంటే ఆల్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ. లైక్ ఎవరెంత సీనియారిటీ ఉన్నా, ఎవరెంత జూనియర్ ఉన్నా, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ మేము ఎక్స్పోజర్ అయిన డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్, లైక్ వీ వెంట్ ఇన్ టు సమ్ లైవ్ సర్జరీస్ ఆల్సో. సో ఈ ఎకో సిస్టమ్ అనేది చాలా కొత్తగా, బట్ ఇట్ క్రియేట్స్ అస్ ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఎలా ఉన్నది. సాధారణంగా మా స్టార్టప్ వచ్చేసండి, భారతదేశంలో ప్రస్తుతం 140 కోట్ల మందికి జనాభా ఉన్నారు. రీసెంట్గా మనం జనాభాలోనూ డయాబెటీస్లోనూ చైనాని బీట్ చేస్తాం. ప్రతి 100 మందిలో 14 మందికి షుగర్ ఉంది. కానీ షుగర్తో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఎవరికి తెలియదు, ముఖ్యంగా కాళ్ళకు వచ్చే అల్సర్స్. ఒక్కసారి అల్సర్ వచ్చిందంటే చాలా లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది. అంత ఖర్చు పెట్టినా కూడా కాలు ఉంటుందన్న గ్యారంటీ లేదు. మా స్టార్టప్ ఏంటిదంటే, ఒక పేషెంట్కి షుగర్ వచ్చిందంటే అతనికి అల్సర్ రావడం కంపల్సరీగా మనం ముందే కనుక్కోవచ్చా? సో ప్రతి డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉన్నారు. సో ప్రతి ఒక్కరి కాలు రిస్క్లో ఉంది. కానీ ఈ రిస్క్ను కనుక్కునే పరికరం ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లేదు. కానీ మా డివైస్ ఏంటిదంటే ఒక షూ షేప్లో ఉంటుందన్నమాట. సింపుల్గా ఇది డాక్టర్ దగ్గర ఉంటుంది. మా దగ్గరికి రాగానే ఒక డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారంటే ఇది మీకు చెప్పులకి ఇస్తారు. ఒక 30 సెకండ్లు నడవడం వల్ల మీ కాళ్ళలో ఎక్కడ ప్రెషర్ పడుతుంది, ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, లోపల ఏమైనా కుళ్ళిపోతుందా, లోపల ఏమైనా గాయం ఉందా, చర్మం ఎలా ఉంది, కండ ఎలా ఉన్నది, ఒక మొత్తం డేటా వల్ల రిస్క్ స్కోర్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మీ కాలు మంచిగా ఉన్నా వచ్చే 1 year లోపల ఎక్కడ అల్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందని కనుక్కోవడం ద్వారా మనం ముందే ప్రిడిక్ట్ చేసేసి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం. బికాస్ మెడిసిన్లో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. మనం ముందు ప్రాబ్లం కనుక్కున్నాం అనుకోండి, ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఆ జబ్బులని, ఆ ఖర్చులని, ఆ ప్రెషర్ని మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. జనాభా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం చాలా పెద్దగా ఉంది. కాస్ట్ ఈజ్ అన్బేరబుల్. సో ఈ డివైస్ ద్వారా ఏంటిదంటే ఫ్యూచర్లో ప్రతి డాక్టర్ దగ్గర డివైస్ ఉండడం వల్ల అతనికి వచ్చే పేషెంట్లని ఇంకా బాగా మనం డయాగ్నోస్ చేసుకొని మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈవెన్ మన పేరెంట్స్ ఆర్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా నేను చూసిన దాని ప్రకారం యూజువల్గా ఒక షుగర్ టెస్ట్కి వెళ్తే యూజువల్లీ బ్లడ్ టెస్ట్ తీస్తున్నారు, గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అది చెక్ చేసి పంపించేస్తున్నారు. నేను చెక్ చేసినప్పుడు రియల్ వరల్డ్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు ఈవెన్ అదొకటే ఉందనుకున్నా, డయాబెటీస్లో మోర్గా కనిపెట్టేది. కానీ నేను వెన్ ఎవర్ మై ఫాదర్ మా నాన్నగారికి ఎప్పుడైతే టెస్ట్ చేయిస్తే కాలు ఎలా ఉన్నది అని చెప్పి జస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్నాయి ఏదో జనరల్ డాక్టర్ ద్వారా తీసుకెళ్ళినప్పుడు, సార్ రిషికేష్ సార్ కూడా డాక్టరే కాబట్టి
కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఉందని అబౌట్ టు వస్తుందని కూడా తెలియజేయడం అయింది. అంటే ఏంటంటే ఒక్కసారి అది వచ్చింది అంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఇన్ ల్యాక్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సర్జరీ వెరీ డిఫికల్ట్ బర్డన్ ఫర్ ఎ నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అన్నది. సో ఎందుకు కాదు మనం ముందుగా ప్రిడిక్ట్ చేయడం అన్నది అని చెప్పి మా ఒక్క మోటివ్తో సార్తో జాయిన్ అయ్యి ఫుట్రిక్స్ అనే కంపెనీ పెట్టాము. సో దట్స్ వేర్ వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అవర్ జర్నీ సో ఫార్. ఒక పరికరం కనుక్కోవడం ఎంత సులువో ఆ పరికరాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ చేసి మార్కెట్ తీసుకెళ్ళడం పెద్ద ఛాలెంజ్ అండి. ఈవెన్ ఇన్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అండ్ మన దేశంలో కూడా దీనికి ఒక పెద్ద ఈకోసిస్టమ్ సపోర్ట్ ఉండాలి. గవర్నమెంట్ నుంచి మనకు చాలా సపోర్ట్ ఉన్నా కూడా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో ఒక ప్యాటర్న్ షోల్డర్ భుజం తట్టి మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో CfHE మాకు చాలా హెల్ప్ చేసిందండి. ఇనీషియల్గా మాకు హాస్పిటల్ ఎక్స్పోజర్ కానీ, ఫండింగ్ కానీ, లైసెన్సింగ్ కానీ, పేటెంట్ కానీ ఇవన్నీ మాకు తెలియదు. మేము ఎంతో మెడికల్గా ఉన్నంత ఇంజనీరింగ్ ఉన్నా ఆ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ జర్నీలో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అవన్నీ మేము చాలా తక్కువ ఫేస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టాఫ్ కానీ, మన ప్రొఫెసర్ రేణుజాన్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న మొత్తం స్టాఫ్ కానీ, CfHE కానీ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మాకు చాలా స్మూత్గా జర్నీ అయిపోయింది. చెప్పాలంటే మేము ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 1 yearలోనే ఆల్మోస్ట్ 1 crore ఫండింగ్ రేజ్ చేస్తాం. బైరాక్ అని, DST అని, CfHE ఫండింగ్ అని. సో ఈ రేజ్ చేయడం ఎంత కష్టమో మాకు ముందు తెలుసు, కానీ ఈ CfHE హెల్ప్ ద్వారా మాకు చాలా ఈజీ అయిపోయిందండి. సో వీఆర్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు CfHE. Hello. First of all, thanks for providing the opportunity to share our journey. My name is Vikas Shukla and this is my partner Devashish Saha, and we are the co-founders of Oralvis Healthcare Private Limited. It is a startup born out of IIT Hyderabad. So at Oralvis, we are involved in developing oral screening solutions native to our country. Oral diseases are a big problem in India. They affect millions of people in India. Talking about the numbers, dental caries alone affects more than half of the India's population, and more than 1 lakh new oral cancer cases are recorded each year. So to tackle this, we are developing a AI-powered intraoral camera that utilizes certain optical technologies to detect these abnormalities at their early stages. Already Vikas told that we are developing a solution for detection of oral diseases at their earliest stages. So not only that we are building a device, we are building a total ecosystem. So around that we are building a platform also. That platform will connect the patients with the dentist in their local area, and they can come to our platform and they can book a scan through our platform, and they can go and visit the dentist also. And along with that, as already Vikas told that we are from IIT Hyderabad. So me and Vikas and one more co-founder Prakash have completed our MTechs from IIT Hyderabad, and then we have started our company from there. So our aim is that to make the oral scans like a blood test report. So that should be that much accessible in India, that we can scan more people and we can diagnose more people, and this technology can be used in India and it can benefit India in the long run. So currently we are incubated at CfHE IIT Hyderabad. CfHE is giving us the space and the technology and the all support related to our product, and they are around 1 year they are supporting us through our journey, and we are very much appreciate their support throughout our journey. Yeah, hi, myself Nanjunda Aradhya, and currently my task is based on computer vision and AI, and some other aspects on control backend of the device, which will be useful for generating like supreme quality of reports. So I thank CfHE for creating this visionary opportunity to work in this real life project. I am Dr. Sanjana Rajesh Upadhyay. I am a dentist by profession, and I am currently doing MTech here in Medical Device Innovation, which is a joint program of CfHE and IIT Hyderabad. Currently, I am interning with Oralvis. It's a great opportunity for me to intern with them because they are integrating AI, machine learning, deep learning, all these aspects into real world problems associated with dentistry. I help them to recognize what is the real problem, also in data annotation, proper assessment of the diseases, anomalies, so that there is perfect results which they provide. So I assure that whatever their device is correctly giving the correct results
based on the clinician's approvals. Mohammad Kaif, currently pursuing BTech in IIT Hyderabad. So I'm creating a web platform for OralViz. In OralViz, it connects patient with their nearby dentist and enables booking and delivers AI-based scan reports. So our goal is to simplify the dental care using technology. Hi, this is Sanjeev Kumar. I'm a senior research fellow here. This is the electronics lab where we can have every component and every sensors. They can implement the incubators or the students will going to help here in this electronics lab. We are going to have many equipments like fluke meters and some gas sensors. Using also EMI/MC test will be going to be done having some equipments, and as well as we have every equipment like oscilloscopes and as well as signal generators, everything, and for soldering stations like that. And we also having some CNC cutting machines, 3D printing devices, and molding techniques also available here. That all the equipments going to help the incubators and as well as students from CfHE. Thank you. This is a prototype lab where we can design a 3D components like that. It is a laser cutting machine of 80 watts where it can cut acrylic sheets as well as some plastic related sheets. This is the 3D printer prototyping design which can print using a technology of FDM. It can design up to 30 centimeter, and it is a platform of about 30 by 30. And whereas here we having forming machine, a plastic heating element on that. By that it can design a prototype, and it is a SLA printer from SLA technology. It can be using UV. It can make a formation of a prototype. Okay. These are all the types of prototypes we designed, and using PLA, ABS material, as well as TPU material, as well as elastic type of materials we can design here. It is a high width of the area, about 500 by 400 of area. In prototype designing, in various materials they are using for making a biomedical device like Nemocare, and as well as for aerobasis. That all equipments were initially they were prototyped here in the prototype lab. We are representing Cortex and Gray Technologies. He is Atul, CTO of Cortex and Gray Technologies. He is our fellow team member, Vamshi, who is working in electronics, and myself, Pramod, CEO of Cortex and Gray Technologies. We are working in the neurodevelopmental disorders. We are capturing the neurodevelopmental disorders as early as 2 years, including autism, ADHD, learning disability, all kind of neurodevelopmental disorders. This problem actually we found, and this concept evolved in the biodesign process of CfHE, which is geographically tailored for the Indian scenario, where we found the unmet needs and
Through our mentor, Dr. Rishikesh, we found the severity of the problem, like the statistics of neurodevelopmental disorders is quite alarming. So what we are doing is we are designing a play art where we let the child to play, and we are capturing the natural stimuli of the child. Based on that, we have the strong sensor enabled technologies as well as AI algorithm in the background to get the statistics. So as he said, we are directly into the detection of developmental delay in children. So all these toys that you are seeing here is used for identifying the different developmental milestones in children, including motor skills, cognitive, social communication, and those kind of skills. And the attractive part is we are not into any of language barrier because we are into a play-based environment. So all these toys which you are seeing here is connected to each other. So a doctor or a clinician, anyone who's authorized in this room can access these toys at the back end, and they will get a report out of it. So that report can help them to do their evaluations much better. We are not into replacing any of these positions. We are just giving assistive technology for them to make evaluation more accurate as well as quality evaluations. Hello, I am Avinash, and this is my co-founder Sashi Kumar. So our journey began with a simple question: how can we save more lives when every second counts while administering CPR? That is how Size and Med Labs was born. So we are working on building an automated CPR device to increase the survival rate of cardiac arrest victims. During critical moments, consistency and the precision can make a very big difference between life and death of a cardiac arrest victim. So our device will be giving a non-linear chest compression in a non-linear manner according to the structural and morphological needs of the patient in real time. The uniqueness of our device is that it adapts to the changes in real time. So our device would measure the chest recoil force along with the ECG signals of the patient in order to deliver the non-linear chest compressions. So we are on a mission in creating innovative and life-saving technologies wherever it needed the most. Thank you for giving us time, and if you love our mission, we would like to connect with you. So we started our fellowship program here at CfHE in around August 2022, where we got the opportunity to visit various hospitals and interact with the various stakeholders at the ground level, and where we saw a lot of deaths happening during cardiac arrest. Unfortunately, we saw multiple cases where the doctors are trying hard to save the patient, but still there were multiple deaths happening in the hospital bed, and that too because of the cardiac arrest. And the main reason was it was not started on the right time, and that's where we thought we should give our potential here. I'm Tejaswini G. Sanket. I'm senior embryologist and trainer at Life In Vitro Academy in association with CfHE IIT Hyderabad. మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇండియాలో ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ 4,500 పైన ఎక్కువగా ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ని చూస్తే ఇప్పటికీ ఇన్ఫర్టిలిటీ రేట్ చాలానే పెరుగుతున్నాయి. సో ఇంకా ఎక్కువగా ఐవీఎఫ్ క్లినిక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో అలాంగ్ విత్ దాట్ మనకి స్కిల్డ్ అండ్ ట్రైన్డ్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా అలాగే ఎక్కువగా ఉంది. సో మా సెంటర్, మా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లైఫ్ ఇన్ విట్రో అకాడమీ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ CfHE ఐఐటి హైదరాబాద్ ఎస్టెక్ ఐవీఎఫ్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా మనము బేసిక్ ఆండ్రాలజీ టెక్నీషియన్స్ నుండి, ఎంబ్రియాలజిస్ట్ నుండి డాక్టర్స్ అంటే క్లినీషియన్ వరకు డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్లో ట్రైనింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. మన దగ్గర స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడికి వస్తే లైక్ వీ ఆఫర్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ వరకు మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. టెక్నిక్ని రిఫైన్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడికి రావచ్చు. Aable Labs Private Limited is the first company to design and manufacture a high intensity focused ultrasound system or a therapeutic ultrasound system. మన దేశంలో చాలా క్యాన్సర్స్తో చాలామంది
unfortunately suffer అవుతున్నారు. వాళ్ళకి one of the very key treatments is HIFU or high intensity focused ultrasound. Currently we are importing all the HIFU machines in our country, and there is nobody in the country who is manufacturing them and designing them. We are the first to be able to do that, and so మాకు అది గర్వంగా ఉంది. CfHE సపోర్ట్తో మేము చేయగలుగుతున్నాము, and IIT Hyderabad సపోర్ట్తో కూడా. In addition, we are also supported by other agencies like ICMR, DST, BIRAC, and so on and so forth. We're also looking at private investment and angel investments. Currently, we are at a phase where we're going to start a phase 1 clinical trial. Welcome to Medical Ultrasound Research Laboratory. Here we are one of the very few in the country to work on medical ultrasound, both imaging and therapy. We're the only ones to do design and development of therapeutic ultrasound devices. Our lab consists of engineers, biotechnology, programmers, and design engineers. We focus on developing novel devices to image and treat solid tumors such as breast, liver tumors, and other such tumors. So this is the country's first high-intensity focused ultrasound system mounted on a 6 degree of freedom robotic arm to be designed and manufactured in India. Currently, we are going to use this to treat breast tumors. Several thousands of people in India each year are diagnosed with breast tumors. This is a completely non-invasive device and is non-ionizing radiation. దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుందని మేము అనుకుంటున్నాము. నార్మల్ రేడియేషన్ థెరపీలో ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దీంట్లో ఉండవు. కీమోథెరపీ లేకుండా కూడా ఇది వాడాలి అని మేము అనుకుంటున్నాము. సో విత్ దిస్ డివైస్ వీ కెన్ రిపీట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ కెన్ ట్రీట్ అ బ్రెస్ట్ ట్యూమర్. సో రెపిటేషన్స్ మనకి ప్రాబ్లం లేదు, అండ్ ఈవెన్చువలీ పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాము, బికాజ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద స్కిన్ సర్ఫేస్. సో ఒక లేడీ కాస్మెసిస్ ఈజ్ హెల్డ్ ఇంటాక్ట్. Welcome to the Medical Optics and Sensors Lab. We work here on building imaging systems, microscopes, 3D microscopes, and tomography systems. So we develop optical tomography systems, optical coherence tomography systems, and light microscopy systems. The primary aim is to image from the tissue level all the way up to cellular level and to the molecular level. So we look at diagnostic applications in cancer, imaging pap smear and cervical cancer, and applications in biomedical sensing. So this is the main philosophy of the lab. We develop systems and develop algorithms. Most of our microscopes are smart and intelligent, powered with an AI algorithm which is used for advanced diagnosis of cancer.